ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। Namaste and a very good morning to all. Being happy never goes out of style. So let us all be happy and enjoy this wonderful assembly. I, Mark, am the host of the day for Grade 3 SMT1. Today is 14th August 2021 and Gujarati Tithi Pramane Shravan Sud Chhat. It is true that a prayer that comes from the heart can move mountains. It increases your faith and brings you closer to God. So let us join our hands, close our eyes and pray to the Supreme Power with this prayer song. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। करता जइए घरना काम मुख थी लइए राम नु नाम। करता जइए घरना काम मुख थी लइए राम नु नाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।
Boring uniforms, non-adjustable ties, different kinds of shoes, many sections, many classrooms, one best friend, one favorite teacher, definite bench, sharing partners, one place, million memories. Yes, you all guessed it right. I'm talking about school. Let's hear more about school from Vihan Mehta. यार स्कूल कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे तेरी भी याद आ सकती है। नमस्ते, I am Vihan Mehta from grade 3C and I would like to share my feelings on how badly I am missing my school. I miss my school days. The days when the first lot started with yawning and drowsiness and the last lot ended with a pleasant smile on the face with the excitement to go home. Missing those days when single lunchbox had so many hands in it. I am bored without any games to be played. On the top of all, I miss big bang of friends, colorful uniforms, friendly teachers and group discussion on anything and nothing. My life changed completely. There is a barrier between teachers and students, which is the screen. There are no practicals, no experiments, and the teamwork of school is gone. It has been daily routine of going to school and then waiting for holidays. But now, holidays turned boring. I have found the lockdown has not been very good, and I worry about when will we get to go to school again. Those memories are constantly disturbing me. Now I am feeling like going to school at least to be scolded by ma'am. I understood the importance of teachers and the joy of friends. I am missing the time we used to spend in school. I just can't describe how greatly I am missing my school. But to stay safe, we have to stay at home. यार स्कूल कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तेरी भी याद आ सकती है। थैंक यू। Someone has truly said, school is a building which has 4 walls with tomorrow inside. I would like to invite Shreyash Patolia to recite the poem in English titled I Enjoyed the Day in School. Namaste. A very good morning to all of you. My name is Shreyash Patolia from class 3C. Today I am going to recite a poem on missing school. I enjoyed the days. I enjoyed at play. I was learning new lessons every day. I was making new friends every day. We all were together, come what may. But something came up in our way. With a sudden obstacle coming in our way. I missed those days at school and we had fun at play. I missed those days when alarm rang, getting ready in those ties, shoes and carrying bag. I missed those days when recess bell rang, when we all took out lunch boxes and water bags. I missed those morning prayers and standing in queue. Lessons and classworks were many, but problems were few. I missed those days at school when we all were equally eager to go to school and come back home. Thank you. Let us welcome the students of class 3D with a mime. कृतार्थ, जल्दी उठो, चलो स्कूल का टाइम हो गया है, वरना आज भी अपनी स्कूल बस मिस हो जाएगी। हाँ, जल्दी उठो, चलो।
You come here, take this PTM form, and I want to meet your parents tomorrow. You don't behave properly and don't even submit your homework on time. I will have to speak them tomorrow. You! Why aren't you in your school uniform and you are drinking milk on your bed? Call your parents now! फ्रेम में लेके आओ उनको. लाओ उनको कैमरा के सामने. I want to talk to them right now. Where is everyone going? Wait, let me finish my topic. Nobody moves. Why is everybody leaving the session? There is still time. The break is at 9:30 and it is only 9:25. Oh, wait, don't leave. Students, today I want extra discipline from you all because our leader is on round. Please. Students, today I want extra discipline from you all because our Google team and leader have meeting ID and password. They can log in for a class observation anytime. Silence! I want pin drop silence. Silence! Pin drop silence! अरे यार मैंने बोला है ना अभी कुकर पे दाल मत चढ़ाओ. Sorry students. God, unbelievable this class. Everyone, please keep quiet. God, इतनी बातें करते हो आप सब. Mute yourselves, everyone. Don't unmute until I call out your So name. students, today's agenda is... Sir, may I go to washroom please? No, keep sitting in my class. Please, go after my slot gets over. Okay, so you tell me, what will we do in the math slot? Sir, may I go to washroom please? No, nobody's going anywhere. तो मेरे घर है, मैं तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ. Excuse me. My house, my roads. Oh, wait, don't leave. Oh. આપણી માતૃભાષાની મીઠાશ તો જો ખરા નમકને પણ મીઠું કહીએ છીએ. તો ચાલો સાંભળીએ એક ગુજરાતી કવિતા મારા મિત્ર દર્શ રંગાણી પાસેથી, જેનું શીર્ષક છે મારે શાળાએ જાવું છે. નમસ્તે, મારું નામ દર્શ રંગાણી. હું ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. મને ક્રિકેટ ખૂબ જ પસંદ છે અને ફૂટબોલ તો જરા પણ પસંદ નથી. આજે હું તમને કવિતા સંભળાવીશ. એનું નામ છે મારે શાળાએ જવું છે. મારે ફરી એકવાર શાળાએ જવું છે. દોડતા જઈને રોજની બાકડીએ બેસવું છે. રોજ સવારે ઊંચા અવાજથી રાષ્ટ્રગીત ગાવું છે. નવી નોટની સુગંધ લેતા પહેલા પાને સુંદર અક્ષરે મારું નામ લખવું છે. રિસેસ પડતા જ વોટર બેગ અને લંચ બોક્સ લઈને મિત્ર સાથે ગપ્પા મારવા છે. છૂટવાનો ઘંટ વાગવાની રાહ જોતા મારે વર્ગમાં બેસવું છે. કાલે વરસાદ પડે તો શાળે રજા પડી જાય એવા વિચાર કરતા રાતે સૂઈ જવું છે. દિવાળીના વેકેશનની રાહ જોતા છમાસિક પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરવો છે. વેકેશન પત્યા પછી બધી ગમતો દોસ્તોને કહેવા મારે ફરી એકવાર શાળાએ જવું છે. મારે ફરી એકવાર શાળાએ જવું છે. આભાર. Next, we have Arav to pay a tribute to the nation in his own unique way. Let us all join Arav for the national anthem. Assembly સાવધાન.
Let us invite Thierry for the point to Socho. नमस्ते। प्राचीन काल से ही शिक्षा के स्थान यानी गुरुकुल या आधुनिक युग के विद्यालयों को छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है, जहाँ छात्र को सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के सानिध्य में रहना होता है। शिक्षा प्राप्ति और जीवन से निकटता से जुड़ा हुआ गुण है, जिसे एक सही वातावरण में ही प्राप्त करना अनुकूल होता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि छात्र अपने घर से पढ़ रहे हैं और गुरु अपने स्थान से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुओं और छात्रों ने जितने संयम से शिक्षा देने और प्राप्त करने की विधि को किया, वह खुद में एक संयम रखने का बड़ा उदाहरण है। पर क्या छात्रों और गुरुओं की तरह सभी लोग धैर्यवान हैं? सोचो, जरा सोचो। Bingo Dash, school may be hard and annoying, but the fact is, right now, we all miss our school badly. We, the students of SMT1, have tried to express our feelings in form of paintings and sketches. Hope you all like it, so sit back and enjoy this special song. I would like to thank all the members who made this assembly possible, all participants, the parents who took unlimited retakes, the teachers and music team to put up the assembly. I wish you all a very good day ahead. Now I would like to invite the music team for an exit song. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनव रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश
क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि पुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों
जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चीत न धरई हनुमंत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।